Hello friends, today we are discussing on need for stabilization. Stabilization of operating point is necessary due to the following reasons. First is the temperature independence of IC, another is the individual variations, and third is the thermal runaway. First of we are discussing about temperature of IC. Temperature independence of the IC. The collector current IC for C circuit is given by, first of we are discussing about relation between ICBO and ICEO. इसका मीनिंग है, ये जो है उसका मीनिंग है आई कलेक्टर बेज ओपन मीन्स के જ્યારે એમીટર ઓપન होता है ત્યારે ICBO बोलते हैं और જ્યારે बेज ओपन होता है ત્યારે ICEO बोलते हैं। और इसे हम एक्सप्रेस करेंगे I इज इक्वल टू IB प्लस IC when IC is equal to IC majority plus IC minority. When IC is equal to IC plus ICBO. When IC इज इक्वल टू, मैं रिप्लेस करता हूँ, जब कलेक्टर बेज ओपन होता है तब अल्फा की वैल्यू अल्फा आई ई बोला जाता है प्लस आई सी बी ओ। व्हेन अल्फा इज इक्वल टू IC upon I, when IC is equal to alpha I, जो मैंने यहाँ रिप्लेस किया है। इसे मैं इस क्वेश्चन नंबर 2 बोलता हूँ। IC is equal to alpha I means IB plus IC plus ICBO। IC अल्फा तो मैं मल्टीप्लाई बाय करूँगा, अल्फा IB प्लस अल्फा IC प्लस ICBO। मैं अल्फा IC को इस साइड ले आऊँगा, IC इज इक्वल टू माइनस अल्फा IC इज इक्वल टू अल्फा IB प्लस ICBO। समझ में है? अब IC को मैं कॉमन निकालूंगा, IC इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा अल्फा प्लस IB प्लस ICBO। 1 माइनस अल्फा ने सामे बाजू जवा दो तो IC इज इक्वल टू अल्फा IB प्लस ICBO डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। IC इज इक्वल टू आ बने ने हूँ 1 माइनस अल्फा वडे डिवाइड करीश कारण के वच्चे प्लस है तो अल्फा IB divided by 1 alpha 1 minus alpha plus
ICBO divided by 1 minus alpha. Equation number 3, where beta is equal to alpha divided by 1 minus alpha. બંને બાજુ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ 1 પ્લસ વડે ગુણીશ. 1 પ્લસ બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 પ્લસ alpha divided by 1 minus alpha. So 1 plus beta is equal to 1 plus beta is equal to 1 minus alpha plus is, so 1 minus alpha plus alpha divided by 1 minus alpha. This alpha cancel. 1 plus beta is equal to 1 plus beta is equal to 1 upon 1 minus alpha. Equation number 4. यहाँ पे मैं बीटा इज इक्वल टू अल्फा 1 माइनस अल्फा की वैल्यू प्लेस करूँ तो बीटा प्लस आई बी प्लस 1 माइनस अल्फा, इट मीन्स 1 प्लस बीटा, 1 प्लस बीटा आई सी बी ओ. वेन आई सी ओ जब होता है तब आई बी 0 होता है. मीन्स के आई सी इज इक्वल टू 0 प्लस 1 प्लस बीटा आई सी बी ओ. तो आई सी ओ जब होता है बेज ओपन होता है, मीन्स के आई बी इज इक्वल टू 0, आई बी इज इक्वल टू 0. आई सी ओ इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा आई सी बी ओ. ये है रिलेशंस बिटवीन आई सी ओ एंड आई सी बी ओ. Okay friends, we are discussing next point in next lecture topics. Hello friends, આપણે જે ઇક્વેશન મેળવ્યું IC is equal to beta IB plus ICEO and is equal to beta IB plus beta plus 1 ICBO. એનો મતલબ એ થયો કે કલેક્ટર લીકેજ કરંટ ICBO is greatly influenced by temperature changes. Means के approximately doubles for every 10 degree Celsius temperature is rise. मीन्स કે 10 સેલ્સિયસ ટેમ્પરેચર દરેક વખતે 10 સેલ્સિયસ ટેમ્પરેચર વખતે જે એપ્રોક્સિમેટલી જે વધારો એ ડબલ એટલે કે બમણો હોય છે. ધ વેલ્યુ ઓફ ICBO મે બી as high as 0.2 milliampere for the low power GE transistors. એટલે કે જર્મેનિયમ ટ્રાન્ઝિસ્ટર કે જે લો પાવર ટ્રાન્ઝિસ્ટર તરીકે ઓળખાય છે એમાં 0.2 મિલિએમ્પિયરથી વધારે હોવું જોઈએ નહીં. હેન્સ the biasing condition in such transistor are generally so set that we may achieve IC is equal to 1 milliampere. Therefore, the changes in IC due to the temperature variations cannot be tolerant. मीन्स के આપણે ટ્રાન્ઝિસ્ટરનો જે કલેક્ટર વોલ્ટેજ છે, કલેક્ટર કરંટ છે 1 મિલી એમ્પિયર સુધીનો રાખીએ
તો આઈસી ડ્યુ ટુ ધ ટેમ્પરેચર વેરિએશન્સને કારણે એમાં કોઈ પણ જાતનો ટોલરન્સ આવશે નહીં. ડ્યુ ટુ ધીસ રીઝન ઇટ ઇઝ નેસેસરી ટુ સ્ટેબિલાઇઝ ધ ઓપરેટિંગ પોઈન્ટ. એટલે કે આ રીઝનથી આપણે સ્ટેબિલાઇઝેશન પોઈન્ટ દરમિયાન ટેમ્પરેચર ઓપરેટિંગ પોઈન્ટ છે એને સ્ટેબિલાઇઝેશન કરવાની જરૂર પડે. Another point is individual variations. Individual variations. What means individual variations? The variation, the value of beta and Vb are not exactly same for any two transistors even of the same type. એટલે કે ટ્રાન્ઝિસ્ટરની જે આપણે જોઈએ તો બીટા અને વીબીની વેલ્યુ છે એ બે ટ્રાન્ઝિસ્ટરની સરખી હોતી નથી. ઇવન બે સરખા ટાઈપના ટ્રાન્ઝિસ્ટરની પણ સરખી હોતી નથી. Further, Vb itself decreases when temperature increase because કારણ કે Further, Vb itself decreases when the temperature increases because of the semiconductor devices. We know that very well that the semiconductor, when temperature is increased, its resistance is decreased. So itself, it is decreased the temperature. આપણે લોકો જાણીએ છીએ કે જ્યારે સેમિકન્ડક્ટરની અંદર અર્ધવાહકની અંદર તાપમાન વધે ત્યારે તેમના રેઝિસ્ટન્સ ડિક્રીઝ થાય છે. એટલે વીબીની વેલ્યુ એ ડિક્રીઝ થાય છે. Further, when a transistor is replaced by another of the same type, this variation change the operating point. Further, when a transistor is replaced by another of the same type transistor, this variation change the operating point due to
this region it is necessary to stabilize the operating point. Due to this reason, it is necessary to stabilize the operating point. કારણ કે આપણે લોકો જાણીએ છીએ કે ટ્રાન્ઝિસ્ટરની અંદર જ્યારે આપણે ટ્રાન્ઝિસ્ટરને રિપ્લેસ કરીએ છીએ ત્યારે તેનો જે ઓપરેટિંગ પોઈન્ટ છે એ ચેન્જ થાય છે, જેને કારણે આપણે ટ્રાન્ઝિસ્ટરને સ્ટેબિલાઇઝેશન ઓપરેટિંગ પોઈન્ટ દ્વારા કરવો જરૂરી છે. અધરવાઇઝ for example, to hold collector current constant irrespective of individual variation in transistor parameter. કલેક્ટર કરંટ જ્યારે આપણે કોન્સ્ટન્ટ કરીએ છીએ ત્યારે ઇન રિસ્પેક્ટિવ ઓફ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વેરિએશન ઇન ટ્રાન્ઝિસ્ટર પેરામીટર. તો તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે ટ્રાન્ઝિસ્ટરનું ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વેરિએશન શા માટે જરૂરી છે, આપણે એને સ્ટેબિલાઇઝ શા માટે કરવો જરૂરી છે. કારણ કે જો ટ્રાન્ઝિસ્ટર ચેન્જ કરવામાં આવે સર્કિટ્સની અંદર ત્યારે તેના ઓપરેટિંગ પોઈન્ટ અને ટેમ્પરેચર અને પેરામીટર ચેન્જ થઈ જાય છે, જેને કારણે એ ચેન્જ ન થાય અને વેરિએશન ના આવે એટલા માટે આપણે એને ચેન્જ કરતી વખતે તેનું સ્ટેબિલાઇઝેશન કરવું જરૂરી છે. થર્ડ વન, thermal runway. This another process is another effect of rise of temperature of the transistor is called thermal runway. The collector current for a C circuit, the collector current for C circuit is given by IC is equal to beta IB plus beta plus 1 ICBO. આગળના ઇક્વેશનની અંદર આપણે આ વસ્તુ ડિસ્કશન કરેલી. The flow of collector current produce heat within
The transistor this rises the transistor temperature transistor temperature and if no stabilization is done, the collector leakage current ICBO means collector base open when emitter is open also increase it is clear in equation 1 इक्वेशन ની અંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ that if ICBO increase the collector current IC increase by beta plus 1 ICBO. तो increase IC will rise the temperature of transistor further increase ICBO. This page this effect is cumulative and IC may become very large in few seconds. Causing the transistor to burn out. The self destructions of unstabilizing transistor is known as thermal
મિત્રો તો આપણે અહીંયા મને ખ્યાલ છે કે તમને ખ્યાલ નથી આવ્યો એટલે આપણે જરાક આનું ડિટેલમાં સમજી લઈએ. Thermal runway. Another effect of rise the temperature of the transistor is called the thermal runway. The collector current for C circuit means collector emitter circuits ની અંદર IC is equal to beta IB plus beta plus 1 ICBU. The flow of collector current produce heat within the transistor. જ્યારે આપણે ટ્રાન્ઝિસ્ટરના સર્કિટ્સની અંદર બાયસિંગની અંદર જોડીએ છીએ અને એની અંદર કરીએ છીએ ત્યારે સ્ટેબિલાઇઝેશનની પ્રક્રિયા કરેલ ન હોય. This rise the transistor temperature and if no stabilization is done, તો collector leakage current ICBU also increase. collector leakage current ICBU જે increase થાય છે. It is clear from equation 1. ICBU increase, the collector current IC increase by beta plus 1 ICBU. The increase IC means કે collector current increase થવાને કારણે temperature of transistor further increase ICBU. જ્યારે collector current increase થાય ત્યારે ICBU પણ increase થાય છે. This effect is cumulative and IC becomes very large in few સેકન્ડ. થોડીક જ સેકન્ડની અંદર આઈસી છે મીન્સ કે કલેક્ટર કરંટ છે એ ખૂબ જ વધી જાય છે અને આ કેસની અંદર ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે એ બળી જાય છે મીન્સ કે ગરમ થઈ અને એના જે જંક્શન છે એ બર્ન આઉટ થાય છે. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ થર્મલ રનવે. ધ સેલ્ફ destruction on stabilized transistor is known as the thermal runway. મિત્રો સ્ટેબિલાઇઝેશન પ્રક્રિયા થયેલી ન હોવાથી ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે એ ખરાબ થઈ જાય છે.